So I'm joining the gym. I'm on my way to the gym. Actually, ഞാൻ കുറുമ്പടിയിലാണ് ഇനി കൊച്ചു വരുന്നവരെ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. Here, I think what surprised me was the gym membership. Really good gym, AC and all that. Only $1,000 per month, and not if you're paying yearly also. Even if you have to pay monthly, it's only $1,000. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ it's minimum 2,500-3,000 I think. So ഇവിടെ ഭയങ്കര ചീപ്പാണ്. So ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു മാസം ഇനി ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജിം ജോയിൻ ചെയ്യാം. And it's very close to the place, Kezia's house. So I made a few mistakes last time I joined the gym. One being the gym was too far away. Even though it was a modern fancy gym, it was just too far away. And that distance added a lot of friction. Two, I paid for 1 year in advance. I should have first checked if I could go consistently or not. Three, I joined the gym alone and it was pretty boring. So this time I'm gonna fix all three mistakes. I'm gonna join the closest gym that I can find. Two, I'm gonna pay monthly. Three, I have to find a gym buddy who can join me to the gym and keep it fun. ഫസ്റ്റ് ഡേ ജിം കഴിഞ്ഞു. കള്ളന്മാർ എ സി ജിമ്മിനൊക്കെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേണ്ടി അവർ എ സി ഇട്ടേ ഇല്ല. എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. എൻ്റെ ഒരു പെയ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും വേർ കുറേ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ്. ആൻഡ് ആ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിന് മാത്രമേ ആക്സസ് ഉള്ളൂ ജിമ്മിൽ. സോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് പോകും. ലൈക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് പ്രീമിയം ജിം. ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാവും ആ ജിമ്മിൽ, കഫേ ആയിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈഫിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അത് നല്ല ഫണ്ണായിരിക്കും അത്. ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടപ്പാ? ചെറിയ ഉള്ളി. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പോയി ജിമ്മിൽ. അവർ എ സി എടുത്തില്ല. എ സി ജിമ്മാ, എ സി എടുത്തില്ല. എന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ലാന്ന്. സോ ബേസിക്കലി ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അവർ ഇതാക്കുക. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്ത് തരാം, ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് തരാം. ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ കാശ് തന്നാൽ മതി. പക്ഷെ അവർക്ക് പേടി മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. നോക്കാം, ഒരു 10 ലക്ഷമെങ്കിലും മുടക്കിയിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ആ ജിം സെറ്റപ്പ് തന്നെ. ഈ 10 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 എന്തായാലും പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല. ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി സംസാരിച്ച് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കയറാൻ വലിയ പാടാ. ആണോ? പണ്ടാ വണ്ടി ഓഫായി. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വാച്ചിൽ വരും. ഓഫായോ? വണ്ടി ഓഫായി ഓണായി അങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കുമ്പോഴേ സർവീസിന് കൊടുത്തേക്കാണല്ലോ. പക്ഷെ അത് വാച്ചിൽ വരും അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ. അത് വരുമോ? So me and Appa, we made some beef curry today. He was really particular that I had to learn cooking. He didn't want his daughter to struggle because I didn't know cooking. But anyways, he taught me how to make some beef curry. I ate it with putta. നമ്മളെ വ്ളോഗ് ഈ ആഴ്ച ഇറങ്ങും യൂട്യൂബിൽ. നമ്മുടെ വ്ളോഗോ? ദാറ്റ് മീൻസ് Kezia's and Errands. എന്താ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഡെലിവറിയാ? എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങനെ ടോപ്പിക് ഒന്നും ഇല്ല. യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേരെന്താ? Kezia's baby. അല്ല. So just reached Rajagiri Hospital for Kezia's last appointment before the baby. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് I got a new client from Netherlands. I think he saw videos what we did for Lawrence, and I think Lawrence referred them to us. Last time we did 26 short form videos for Lawrence in 3 days. The client was super happy, and even Lawrence was super happy because we added a lot of effects which would have taken them a lot of time and a lot of money, and it's like a specialized skill to add effects on videos. It's really nice to see that we're getting more work. Finally our editors are a little bit more busy. So we have our last appointment at Rajagiri Hospital today for Kezia. She has been amazing so far, nothing wrong, and everything seems to be under control. We did a bunch of tests today, everything is fine. We hope to have a very healthy, normal delivery. So let's see how that goes. So we'll also get the exact admission date today. So we're also looking forward to that.
നമുക്ക് മറ്റേ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഷൂട്ടിംഗ് പാർട്ട് എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത്, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഇപ്പം നീ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വേറെ ആരും കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുക. എവിടെയും കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല. എന്ത് അങ്ങനെ. So today, the whole day, we were at Rajagiri. The problem now is tomorrow morning at 9 a.m. I have a presentation for a huge client in Australia. This is probably the most important business event of the week. Just under 24 hours, I'm going to pitch my marketing services to this client from Australia. He runs a huge B2B business. Okay, so marketing for a B2B business is one of the most difficult things compared to a B2C or a D2C business, mostly because of the long sales cycle, because it's generally a very high value transaction. So for this particular pitch, I'm way behind schedule. I'll most probably have to pull an all-nighter on this one to just complete it in time. It's 4:40 and I've finally finished everything. Presentation is done, presentation notes is done. The next biggest challenge is waking up in 2 hours. So I'm going to sleep and hopefully I wake up. So I just woke up 15 minutes before this meeting and I rushed through everything, and honestly I kind of panicked in the start, but I think in the end it was overall a pretty good pitch. I really hope we can close this client, but it could take some more time. So before we start, I just want to know, how are you getting customers at the moment? How do people find you, or how do people know you? It is a good question. The majority of our work comes from our racking clients that are transitioning into or entering into automation at some level. But hey, at least we met and I got to talk about marketing and we got to laugh a little together as well. Aussies that way in general are really cool people. I didn't feel like this was like a huge B2B business. I just felt like I'm talking to an acquaintance. So that was good. I'm really looking forward if we can actually work together, because we have some really big plans of expanding to Australia, and hopefully this could be a really good start. So today I'm going to Errands with my friend Josh. We both have a few things to get done today. What's the plan? ഒന്ന് കിയേ പോകാം, പിന്നെ ടാറ്റ പോകാം. ജോസ് പുതിയ വണ്ടി എടുക്കുക. കല്യാണമൊക്കെ ആയി അടുത്തെത്താറായി. മതി. ഒടുക്കത്തെ ചൂട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ. And the first thing is I need to collect my car. I'm almost completing 10,000 kilometers on the B6 and I've given it for the second service and it's done. Wow. So far I've been loving the car. I don't even regret a little bit for buying that car. I am a huge tech person and this car is full of tech. I like fiddling with tech and fiddling with features and stuff like that. So anyways, the next thing is Joshua's getting married soon. So he's in the market to buy a new car. So we are going to check out a few cars today. He's really liked this Mahindra Thar. It really matches his vibe and his personality. And I feel the Mahindra Thar is the best option for him. The third and the last thing happening today is that I'm buying a new phone. I've used the iPhone 13 Pro for a very long time, almost 4.5, 5 years now. And now finally it's time to upgrade it to the new iPhone 17 Pro Max. So guys, Kezia doesn't know that I've already bought the phone. Even though she might have a few hints that I was looking for a phone, she doesn't know that I've already bought the phone and it's in my bag right now. I had to cancel it. What? എനിക്കറിയാതെ എനിക്ക് 100% അറിയാം. But you believed me, right? You believed when I said I didn't buy it. Yeah. Did you like the case? Phone
പിടിച്ചപ്പോ മറ്റേത്. Yeah, so that was it for today. So far, it's been a very eventful week. So I'm really looking forward to the baby and also the Australian client that we have in the pipeline. So I'm checking out right now, and I will catch you guys on the next episode. ഉറപ്പണ കാണാനില്ല ഓ ഷിറ്റ് മൊത്തം പോയി 200 GB പോയി